of Prato is renowned for its long-standing tradition in the textile manufacturing industry, recognized at the international level. Already in the 11th century, due to its favorable geographic position, Prato established itself as a leader in the production of woolen fabrics, while in the 14th century it became the major rival of the nearby Florence, a town with a strong heritage in the textile industry. This tradition continued to develop throughout the following centuries, so much so that at the end of the 1800s, and for the greater part of the 1900s, the textile industry focused on the production of carded fabrics made with regenerated wool, that is, wool obtained by the reconversion of rags into fibers. This process allowed Prato to reach all the international markets due to the cost-effective products, while unwittingly applying that policy of recycling scrap materials, the importance of which is recognized today in our society. To achieve this result, it was fundamental to develop technical competencies of great value. Aesthetic research, creativity, and technique characterized the human resources present in the territory, enabling them to create a product which could aesthetically and structurally compete with the textiles made out of precious fibers. The Buzzi Institute was established in 1886 with the specific purpose of ensuring these technical competencies, which would satisfy the requirements of the textile industry. Il Buzzi da sempre è stata la scuola che ha formato i tecnici per il tessile, e però ecco, ci si rende tutti conto che ormai bisogna imboccare strade nuove. In the 1950s, after the end of the world conflict, this added value enabled industrial Prato to start over again with a completely renewed and regenerated product. By studying blends of wools and synthetic fibers, the fabric was strengthened, lightened, and decorated with increasingly brighter patterns. The diversification process has been underway since the 70s. The textile industry in Prato developed and extended its production of textiles to include, besides carded wool, also cotton, linen, synthetic, and silk fabrics. The tradition based on wool products reinvented and renewed these different materials with respect to the more traditional structures present on the market. All these aspects lead to the success of Prato, which in the 80s became known as the International Fashion District. The clothing companies know very well that they will find all sorts of high-end fabrics in this district. L'innovazione oggi è molto importante, perché bisogna sempre proporre nuove cose. Oggi per sopravvivere, per andare avanti, non puoi essere un monoprodotto, bisogna essere versatili, ecco. By analyzing the industrial history of the textile district of Prato, it is quite obvious that this area has always looked towards innovation, actively drawing upon the research that stems from the know-how present within each single company. Prato è un territorio dinamico per eccellenza e da sempre vocato all'innovazione sul terreno del prodotto, del processo, dell'organizzazione dei fattori produttivi. Non a caso per tradizione è l'oggetto di studi sul distretto industriale. In questa prospettiva opera il PIN, il Polo Universitario Pratese, con i suoi 23 laboratori di ricerca. Con questi laboratori forma figure professionali che sono destinate all'inserimento nelle relazioni produttive e contamina il territorio con conoscenze, con capacità innovative vitali per la evoluzione del distretto medesimo. Another fundamental element that has characterized products from Prato over the past 30 years is the high aesthetic content of the materials, achieved through a creative process able to understand the social changes and the dynamics of fads and of the market, which evolve very rapidly. Ci sono grossi spazi per il futuro per far diventare Prato una città ancora più attrattiva per chi viene da fuori, per i giovani, per gli imprenditori, per i clienti e anche per gli studenti, perché c'è un bacino di creatività incredibile che può essere ulteriormente sviluppato. Combinare l'innovazione tecnica alla creatività e alla capacità di comunicare quello che si fa a Prato
crea sicuramente nuove opportunità di impiego e nuove opportunità di business. In other words, creativity at the service of the industrial product. Therefore, the innovation process, a vocation of the industrial town, forms new professional figures able to take advantage of the technical competencies present in the district and to use the expertise from other sectors, such as the chemical or electronics ones. Si riesce a formare delle persone, delle professionalità che potranno portare all'interno delle aziende innovazione. Si parla spesso di innovazione, di rinnovo del prodotto e del processo tecnico tessile sul distretto di Prato e c'è una grande necessità di formazione di personale del genere proprio per il nostro distretto. The success of the textile product is thus closely tied to diverse competencies that know how to experiment on avant-garde fabrics. An example of this success is given by the IFTS Textile Innovation Designer Project, funded by the province of Prato through the European Social Fund and carried out by the Polo Universitario di Prato, together with Tecnotessile, the University of Florence, Saperi SRL, the Istituto Buzzi and UIP, Unione Industriale Pratese. Qui siamo al laboratorio di elettronica industriale al PIN di Prato e questo laboratorio ha supportato il corso di formazione per i tessili, si chiamano Smart Textile, quindi tessili intelligenti, che creano quindi delle funzionalità di tipo elettronico su tessuti e capi di abbigliamento in generale. Crediamo che il campo dei tessuti intelligenti e quindi con l'integrazione dell'elettronica potrà aprire nel futuro opportunità nel campo della ricerca, nel campo di nuovi prodotti.